Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, so continuing to read Antья-лила chapter 3, the glories of Haridas Thakur. Продолжаем сегодня читать Антья-лилу, 3 главу, которая называется «Слава Харидаса Такура». And today we begin at text number 144. И сегодня начнем с стиха номер 144. Ramachandra Kana Aparada Bija Koilo Se Bija Vriksha Hawa Agite Polila. By inducing a prostitute to disturb Haridas Thakur, Ram Chandra Khan caused a seed of offense at his lotus feet to germinate. This seed later became a tree, and when it fructified, Ram Chandra Khan ate its fruits. Склоняя проститутку причинить неприятности Харидасе Такуру, Рамачандра Кан посеял семя оскорбления его стопам, которое дало почку. Затем это семя превратилось в дерево, и когда оно заплодоносило, Рамачандра Кан съел свои плоды. Mahad aparadera fal adbhuta katan prastava pawa koi shuna bhaktagan. This offense at the lotus feet of an exalted devotee has resulted in a wonderful narration. Taking advantage of the opportunity afforded by these incidents, I shall explain what happened. O devotees, please listen. Это оскорбление лотосных стоп возвышенного преданного стало сюжетом для замечательного повествования. Пользуясь возможностью, предоставленной этим событием, я объясню, что произошло дальше. О преданные, пожалуйста, внимайте. Sahaje Abhaishnav Ramachandra Khan Haridasir Aparadi Hoila Asur Saman. Ramchandra Khan was naturally a non-devotee. Now, having offended the lotus feet of Haridas Thakur, he became just like a demoniac atheist. Рамачандра Кан, естественно, не был преданным. Теперь, нанеся оскорбление лотосным стопам Харидаса Такура, он совершенно осатанел. Vaishnav Dharma Ninda Kori Vaishnav Apaman Bahudinir Aparadi Poili Parinam. Because of blaspheming the cult of Vaishnavism and insulting the devotees for a long time, he now received the results of offensive activities. Из-за оскорблений, которые очень долго он наносил почитаемым вайшнавам и преданным, он начал получать реакции. Purport: Ramchandra Khan was a great offender at the lotus feet of the Vaishnavas and Vishnu. Комментарий Шрилы Прабхупады. Рамачандра Кан был великим оскорбителем лотосных стоп вайшнавов и Вишну. Just as Ravana, although born of a Brahmana father, Vishvashrava, was nevertheless called an Asura or Rakshasa because of his offenses against Lord Ramchandra, Vishnu, and Hanuman, a Vaishnava, so Ramchandra Khan also became such an Asura because of his offenses against Haridas Thakur and many others. Так же, как Равана, который хотя и родился от отца Брахмана Вишвашравы, но тем не менее назывался Асурой или Ракшасом, потому что его агрессия была направлена на Господа Рамачандру, Вишну и Ханумана, Вайшнава, точно так же стал Асурой Рамачандра Кан, потому что направил свою агрессию на Харидаса Такура и многих других. Nityananda Gosai Gore Yabi Aila Prema Pracharita Tabi Brahmite Lagila. When Lord Nityananda returned to Bengal to preach the cult of Bhakti, love of Godhead, he began touring all over the country. Когда Господь Нитьянанда вернулся в Бенгалию,
чтобы обучать почитанию и любви к Богу, то отправился с проповедью по всем провинциям. Prema pracharanara pachanda dalan dui karje avadut korine brahman for two purposes: to spread the cult of bhakti and to defeat and subdue the atheists. Lord Nityananda, the most dedicated devotee of the Lord, moved throughout the country. Преследуя две цели: распространение метода бхакти и одержание философских побед над атеистами, Господь Нитянанда, самый возвышенный и преданный Господа, отправился в путь по всей провинции. Purport as stated in the Bhagavad Gita 4.8, Pritranaya sadunam vinasaya duskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Lord Krishna appears in every millennium for two purposes, namely to deliver the devotees and to kill the non-devotees. Комментарий. Как сказано в Бхагавад-гите 4.8, Господь Кришна появляется в каждом тысячелетии, преследуя две цели, а именно освобождение преданных и уничтожение непреданных. His devotees also have two similar purposes: to preach the bhakti cult of Krishna consciousness and to defeat all kinds of agnostics and atheistic demons. Его преданные также преследуют аналогичные цели. Это проповедь бхакти сознания Кришны и одержание побед над разного рода агностиками и атеистичными демонами. Nityananda Prabhu carried out the order of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in this way, and those who strictly follow Nityananda Prabhu perform the same activities. Таким образом, Нитянанда Прабху исполнял указания Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, и те, кто строго следовал Нитянанде Прабху, выполняли ту же задачу. There are two classes of devotees. Существует два класса преданных. One is called Goshtianandi and the other is called Bhajananandi. Одних называют Гоштхиананди, а других Баджанананди. A devotee who does not preach but always engages in devotional activities is called a Bhajananandi, whereas a devotee who not only is expert in devotional service but also preaches the cult of bhakti and defeats all kind of agnostics is called a Goshtianandi. Преданного, который не проповедует, но всегда занят преданным служением, называют Баджанананди. Преданного, который является не только экспертом в практике бхакти, не только экспертом в преданном служении, но и к тому же проповедует культуру бхакти, борется со всякого рода агностиком, называют Гоштхиананди. So, Lord Chaitanya himself requested Lord Nityananda to preach throughout Bengal. Это сам Господь Чайтанья попросил Господа Нитянанду проповедовать сознание Кришны по всей Бенгалии. Lord Chaitanya, of course, began the Sankirtan movement himself, together with his devotees, in Navadvip. Как мы знаем, Господь Чайтанья сам вместе со своими спутниками начал движение Санкиртана в Навадвипе. But when he took sannyas, he had to leave. He had to leave his home, he had to leave Navadvip, he had to leave Bengal. Но когда он принял саньясу, он был вынужден оставить свой дом, оставить Навадвипу и оставить Бенгалию. And he was intending to go and make his headquarters in Vrindavan, but by the request of his mother, he made his headquarters at Jagannath Puri. И он собирался отправиться и сделать свою штаб-квартиру в Вриндаван, но по просьбе своей матери он остановился в Джаганнатхапуре. But he was very much interested in spreading the Sankirtan movement throughout Bengal. Но он при этом очень хотел, чтобы движение Санкиртаны продолжало распространяться в Бенгалии. Bengal is a very fertile field of preaching Krishna consciousness. Бенгалия – это очень плодородная почва для проповеди сознания Кришны. In that time also. В то время было так же.
prior to Lord Chaitanya's advent, there were many great Vaishnavas already living there in Navadvip and other parts of Bengal. Еще до прихода Господа Чайтаньи было множество великих вайшнавов, которые жили в Навадвипе и в других частях Бенгалии. Advaita Acharya and Haridas Thakur. Например, это были Адвайта Ачарья, Харидас Такур. They had personally prayed to the Lord to incarnate in order to defeat the atheists and spread Krishna consciousness. Они лично возносили молитвы Господу с просьбой, чтобы он воплотился и смог сокрушить атеистов и установить проповедь сознания Кришны. Lord Chaitanya's parents, Jagannath Mishra and Satyamata, came from northeast Bengal. Родители Господа Чайтаньи, Джаганатха Мишра и Шачимата, пришли из северо-восточной Бенгалии. That is Sylhet or Srihata district. Это место называется Силет или Шрихатта. Advaita Acharya also appeared in that district. Адвайта Ачарья Прабху тоже появился в этой области. Today ISKCON has a temple there in the birthplace of Advaita Acharya. В наше время ИСККОНа есть храм в этих краях на месте явления Адвайта Ачарьи. And nearby is the also birthplace of Madhavendra Puri. А рядом находится также место рождения Мадхавендры Пури. As we know, Advaita was a disciple of Madhavendra Puri. Как мы с вами знаем, Адвайта Ачарья был учеником Мадхавендры Пури. And Srivas Thakur also appeared in that district. Шривас Такур также появился на свет в этом же районе, в этой же области. So such great Vaishnavas were living already at Navadvip. И все эти великие вайшнавы уже жили в Навадвипе. As were others like Pundarik Vidyanidhi, Mukunda Vasudev Datta, who came from southeastern Bengal. А также и другие, например, Пундарика Видянидхи, Мукунда, Васудева Дата, которые пришли из юго-восточной Бенгалии. So Navadvip was a place of learning. Many Brahmanas lived there, and so many Vaishnavas also came to live there and preach Krishna consciousness. Навадвипа в то время было центром учености. Множество браманов жило там, и также вайшнавы приходили туда, чтобы там жить и проповедовать сознание Кришны. So it was a very suitable place for Lord Chaitanya to begin his Sankirtan movement. Так что, конечно, Навадвипа была очень подходящим местом для того, чтобы Господь Чайтанья мог там начать свое движение Санкиртаны. But then, due to taking sannyas, he relocated to Puri and traveled extensively throughout India. Но затем, после того, как он принял саньясу, он переселился в Джаганатха-Пури и широко путешествовал по всей Индии. But he was very concerned for extensive preaching in Bengal. Но его также очень беспокоило продолжение широкой проповеди в Бенгалии. Therefore, he requested Nityananda Prabhu to take up this particular service. Поэтому он попросил Нитьянанду Прабху, чтобы он принял на себя вот это вот важное служение. And Haridas Thakur in particular worked with Nityananda Prabhu in this preaching activity. И Харидас Такур, в частности, был тем, кто помогал Господу Нитьянанде в этой проповеднической деятельности. They had great success in their preaching activities. И они достигли очень больших успехов в своей проповеди. But of course, they were also very strong in their bhajan. Но, разумеется, также оба они были очень сильны в своем собственном баджане. As we learn about Haridas Thakur chanting 3 lakhs of names of Krishna every day. Как мы знаем, Харидас Такур повторял сам 300 тысяч имен Кришны каждый день. One of the famous pastimes in their preaching, of course, was when they
encountered Jagai and Madai. И, конечно же, одно из самых известных их проповеднических деяний было то, когда они пришли к Джагаю и Мадхаю. Two fallen brahmanas К двум падшим браманам, who had become very dangerous dacoits которые стали очень опасными разбойниками and were prone to taking a lot of intoxication. и были склонны принимать множество дурманивающих веществ. And when Haridas and Nityananda requested them to chant the holy names, at first they chanted in an intoxicated state in a mocking way. Когда Нитянанда и Харидаса попросили их начать воспевать святые имена, то вначале они несколько раз повторили, будучи сильно опьяненными, повторили святые имена в шутку. But later they attacked Nityananda, Haridas, and threw a broken wine pot at Lord Nityananda's forehead and cut him. Но впоследствии они напали на Господа Нитянанда и Харидаса Такура и, используя сломанный горшок из-под вина, ударили Нитянанду. Lord Chaitanya became so angry to see his devotee harmed in that way that he personally took his Sudarshan chakra to kill these rascals. Господь Чайтанья был так разгневан, увидев, что его дорогого преданного напали таким образом, что взял свою Сударшана чакру и готов был уже убить Джагая и Мадхая. But Lord Nityananda was so merciful that he requested Lord Chaitanya to kindly forgive them. Господь Нитянанда был настолько милостив, что он просил Господа Чайтанью милостиво простить их. In Kali Yuga, he said, everyone is like Jagai and Madai. So if you don't deliver these persons, what hope is there for everyone else? Он сказал, что в Кали-югу все люди подобны Джагаю и Мадхаю. Если ты не освободишь этих двоих, какая надежда для всех остальных? So out of his causeless mercy, Lord Nityananda persuaded Lord Chaitanya to forgive them and turn them into nice devotees. Так, по своей беспричинной милости, Господь Нитянанда упросил Господа Чайтанью пролить милость на Джагая и Мадхая и сделать их преданными. So like that, they had to face many obstacles in a preaching activities. Вот таким образом, им приходилось сталкиваться со многими трудностями в своей проповеднической деятельности. But they were forgiving and merciful. Но они были склонны прощать и были милостивы. As it's mentioned in Srimad Bhagavatam by Kapila Dev. Как в Шримад Бхагаватам говорит Господь Капила Дева, Titikshava Karunika Suridam Sarvadehinam Ajata Sadabhushanam. The quality of a devotee is that he's tolerant and merciful. он говорит, что качества преданного таковы, что он милостив и терпелив. And he's a friend to all living beings. И он является другом для всех живых существ. He is peaceful and he has no enemies. Он умиротворен, у него нет врагов. He always follows the scriptures and the acharyas. Он всегда следует священным писаниям и ачарьям. And thus all his qualities are sublime. И все его качества возвышены. So Nityananda and Haridas exhibited these qualities. И Нитянанда и Харидас являли именно эти качества. Haridas, as we know, was beaten in 22 marketplaces. Как мы знаем, Харидас Такура били на 22 базарных площадях. Because the Qazi considered him to be a very bad example, a Muslim who had taken up
Hindu practice. He had to be punished and killed. Поскольку местный кази считал, что это очень дурной пример. Мусульманин, который принял индуизм, он считал, что за это его следует наказать и убить. If others would follow his example, then the Muslim population would be greatly reduced. Иначе он считал, люди последуют его примеру, и число мусульман существенно сократится. So Haridas tolerated this beating, and eventually those who were beating him requested him, please die or we'll be punished. И Харидас терпеливо сносил все эти побои, и в конце концов те, кто били его, взмолились: Харидас, пожалуйста, умри, или нас убьют. So Haridas feigned death. И тогда Харидас тут же оставил тело. And they threw his body in the Ganga because they considered he doesn't deserve a proper Muslim burial. Его тело выбросили в Гангу, потому что считали, что он недостоин истинного мусульманского захоронения. Throw his body away like the Hindus. Они выбросили его тело в реку, как делают индусы. So he floated down the river, and again he got out and began chanting the holy names. И он так, плывя по реке, вернулся в сознание и начал воспевать святые имена. Later, the same Qazi saw him and realized this person is a great saint and offered his respects. И позднее этот же Кази снова увидел его и понял, да, это великий святой, и выразил ему свое полное, глубокое почтение. So like that, Haridas tolerated this kind of mistreatment, and Lord Nityananda also, as we'll read now in this particular pastime. Так Харидас Такур терпеливо приносил все эти случаи, когда с ним дурно обращались. И сейчас мы видим, что то же самое сделал и Господь Нитянанда. Sarvagya Nityananda Aila Tara Gore Asiya Boshila Durga Mandap Upare. Lord Nityananda, who is omniscient because he is the supreme personality of Godhead, came to the house of Ramchandra Khan and sat down on the altar of the Durga Mandap. Всеведущий Господь Нитянанда, верховная личность Бога, пришел к дому Рамачандры Кхана и сел на алтарь Дурга Мандапы. Purport: well-to-do Hindu gentlemen constructed their houses with a place called the Durga Mandap for the worship of the goddess Durga. Комментарий. Зажиточные индусы устраивали в своих домах место, которое называется Дурга Мандапа, предназначенное для поклонения богине Дурге. There they generally held worship of the goddess every year in the month of Ashvin, September, October. Где обычно каждый год они поклонялись богине в месяц Ашвина, это октябрь. Ramchandra Khan possessed such a Durga Mandap at his residence. Во владениях Рамачандры Кхана тоже была Дурга Мандапа. So yeah, it was a kind of place at the entrance of the house at the outer portion. Это такое было место на входе в дом, во внешней части. And there was a stage like an altar. И там была сцена, подобная алтарю. And in this particular month, September, October, that is a time of Durga Puja, a elaborate arrangement was made with a deity and decoration. И вот в этом месяце, это сентябрь-октябрь, когда проводится Дурга-пуджа, обычно сооружаются роскошные сооружения, и это место украшается всячески. And the festival is held for about 10 days. И проводится фестиваль на протяжении примерно 10 дней. This is still common in Bengal. If you go to Mayapur at that period, you'll see so many arrangements outside the houses of wealthy men for the worship of Durga. Это до сих пор принято в Бенгалии.
Если вы, например, приедете в Майяпур в это время, то увидите множество подобных сооружений снаружи от домов богатых индийцев. And there are different kinds of dramas and programs, so many people congregate. И там проводятся различные программы, показывают спектакли, собирается множество людей. For the devotees, it's a good time for book distribution. А для преданных это отличное время для рассмотрения книг. So text one. So anyway, it's outer portion. So Lord Nityananda, he came to Ramchandra Khan's house, but he didn't go inside. He just sat outside on the Durga Mandap. Итак, здесь видно, что когда Господь Нитянанда пришел к Рамачандру Хану, он не зашел к нему внутрь дома, но сел снаружи, вот в этом месте Дурга Мандапа. Onek loka jana shange angana borila bitara hoite Ramachandra sevak pataila. When the Durga Mandap and courtyard became filled with crowds of men, Ramchandra Khan, who was inside the house, sent his servant to Lord Nityananda. Когда Дурга Мандапа и внутренний двор заполнились толпами людей, Рамачандра Кхан, который находился в доме, послал своего слугу Господу Нитянанде. Purport. In those days, and also even now, the palatial buildings of respectable people, especially in the villages of Bengal, were divided into two parts. В те дни и даже сейчас дворцовые здания респектабельных людей, особенно в деревнях Бенгалии, были разделены на две части. The inside part was especially meant for the family, and the ladies would live there unexposed to men. Внутренняя часть была специально предназначена для семьи, где, не показываясь на глаза мужчинам, жили женщины. That part was called the Bitara Bari, or inside house. Эта часть называлась Битарабари, или внутренняя часть. In the outside house, or Bahir Bari, the respectable gentleman received visitors and kept his business office. Во внешней части дома, которая называлась Бахир-Бари, респектабельных, принимал гостей и держал свой деловой офис. Thus, when Lord Nityananda entered the outside house, Ramchandra Khan was in the inside house with the members of his family. Таким образом, когда Господь Нитянанда вошел во внешнюю часть дома, Рамачандра Кхан находился внутри с членами своей семьи. When Nityananda Prabhu arrived, Ramchandra Khan did not receive him personally, but sent his servant to inform him indirectly to go away. Когда Нитянанда Прабху пришел, Рамачандра Кхан не встретил его, а послал своего слугу, чтобы окольными путями заставить его уйти. So this in itself was very insulting behavior. Само по себе это было уже очень оскорбительным поведением. Nityananda Prabhu was a great sadhu and known sadhu. That's why when he arrived, the courtyard became filled with crowds of men. Нитянанда Прабху был уже широко известным садху, поэтому, когда он пришел туда, то двор тут же заполнился большим количеством людей. So a person such as Ram Khan, even was a wealthy man, he should have come personally and offered his respects. И такой человек, как Рамачандра Кхан, должен был выйти лично и принести свои поклоны. He was the village head, the influential person, so he should have made the proper arrangements for the accommodation of Lord Nityananda and his associates. Он был главой деревни, он был влиятельным человеком, но должен был создать необходимые условия для приема Господа Нитянанды и его спутников. But here we find he's simply ignoring Lord Nityananda. Но если мы видим, что он просто проигнорировал Господа Нитянанду And sent his servant to tell Nityananda to go elsewhere. и послал своего слугу, чтобы тот сказал Нитянанде, иди куда-нибудь еще. Sevak Bali Gosai Mori Patila Kana Grihastera Gori Tomai Dibavashastana. The servant informed Lord Nityananda, my dear sir, Ramchandra Khan has sent me to accommodate you in some common man's house. Слуга сообщил Господу Нитянанде, мой дорогой господин, Рамачандра Кхан послал меня,
чтобы предложить тебе расположиться в каком-нибудь другом доме. You see, the servant is addressing Lord Nityananda as Gosai. So the Gosai is or Goswami is a very respectable title. Видим, что слуга обращается к Господу Нитьянанду Госани. Госани или Госвами – это очень уважительное обращение. Goyalara Goshala Hoy Adyanta Bishtar Ihang Sankirnas Dal Tomar Manushya Apar. You might go to the house of a milkman, for the cowshed is spacious, whereas the space here in the Durga Mandap is insufficient, because you have many followers with you. Вы могли бы пойти в дом молочника, там просторный коровник, в то время как здесь, в Дурга-Мандапе, недостаточно места для тебя и твоих последователей. So very insulting to not even bother to personally meet Lord Nityananda and send a servant to tell him to go and stay in a cowshed. Это очень оскорбительное поведение. Во-первых, не выйти самому, а во-вторых, послать слугу и предложить гостю отправиться в коровник. Bitare Achila Shunikrodi Bahirila Atata Hashi Gosai Kohite Lagila. When Lord Nityananda Prabhu heard this order from the servant of Ramchandra Khan, he became very angry and came out. Laughing very loudly, he spoke as follows. Когда Нитьянанда Прабху услышал такое предложение от слуги Рамачандры Кхана, он привстал и, громко смеясь, гневно произнес: Satya kohi egor mora yogyanai, mlecha govada kori tara yogya hoy. Ramchandra Khan has spoken rightly. This place is unfit for me. It is fit for cow-killing meat eaters. Рамачандра Кхан сказал верно. Это место мне не подходит. Оно годится лишь для мясоедов, которые убивают коров. Eta bole krodi gosai Антья-лила, tare dhandadite se gramena rahila. Having said this, Lord Nityananda stood up and left in an angry mood. To chastise Ramchandra Khan, he did not even stay in that village. Сказав это, Господь Нитьянанда встал и в гневном настроении вышел. Он даже не задержался в этой деревне, чтобы таким образом наказать Рамачандру Кхана. Iha Ramachandra Khan sevake Антья-лила, Gosai yaha boshila tara mati koraila. Ramchandra Khan ordered the servant to dig up the dirt in the place where Nityananda Prabhu had sat. Рамачандра Кхан приказал слуге, чтобы он в том месте, где сидел Нитьянанда Прабху, закопал в землю отбросы. Gomaya jale lepila shabmandir prangan tabu Ramachandra mona hoila parasan. To purify the Durga Mandap temple and the courtyard, Ramchandra Khan sprinkled and smeared it with water mixed with cow dung, but still his mind was unsatisfied. Для очистки Дурга Мандапа, храма и двора, Рамачандра Кхан приказал окропить их водой и обмазать землю коровьим навозом, смешанным с водой, но мысли не давали ему покоя. So this typical Vaishnava aparad. Это вот типичная вайшнава аппаратха. A person has disrespected a Vaishnava, Когда человек не оказывает должного почтения вайшнаву. but in his own mind he's trying to convince himself, I'm doing the right thing. Но в уме он пытается убедить себя, я все делаю правильно. Nityananda is eccentric sadhu, Нитьянанда, он такой очень эксцентричный саду. and we don't need that kind of person in my house. И такие люди не нужны мне в моем доме. I'll purify by washing the place where he sat with cow dung and water. Я очищу то место, где он сидел, водой и коровьим навозом.
but as mentioned here, his mind was unsatisfied. Как говорится здесь, при этом ум его все равно не чувствовал удовлетворения Because of his offense. вследствие его оскорбления. Dasyu vriti kore Ramachandra rajere nade kara kruda haum lecha ujira oila taragora. Ramchandra Khan's business was questionable, for he tried to avoid paying income tax to the government. Рамачандра Кхан занимался воровством и всячески уклонялся от уплаты государственных налогов. Therefore, the government's minister of finance was very angry and came to his residence. В результате к нему в дом нагрянул обозленный финансовый служащий. Asishe Durga Mandape Vashakoila Avadya Vadakori Mangsase Gori Randaila. The Muslim minister made his residence in the Durga Mandap of Ramachandra Khan. He killed a cow and cooked the meat at that very place. Этот министр-мусульманин остановился именно в Дурга-мандапе Рамачандра Кхана. Там же он забил корову и приготовил из мяса еду. Stri Putra Sahita Ramachandra Bandiya Taragor Gramarute Tindinarahia. He arrested Ramchandra Khan along with his wife and sons, and then he continuously plundered the house and village for 3 days. Он арестовал Рамачандру Кхана вместе с его женой и сыновьями, а затем целых 3 дня он неустанно грабил его дом и разорял его деревни. Shei Gori Tindin Kore Amejarandan Ordina Shabalawa Korila Gaman. In that very room, he cooked the flesh of a cow for 3 consecutive days. Then the next day he left, accompanied by his followers. В комнате Рамачандра Кхана он все 3 дня собственноручно готовил еду из коровьего мяса. На 4-й день в сопровождении своих помощников он уехал. Jatidan Jana Kaner Shakala Lailo Bahudin Parjantagram Ujara Rahilo. The Muslim minister took away Ramchandra Khan's position, wealth, and followers. For many days, the village remained deserted. Этот министр-мусульманин прибрал к рукам владения Рамачандры Кхана, его состояние и его подчиненных. Долгое время эти деревни пустовали. Mahanter Apaman Jay Desha Grami Hoy Ek Janer Doshe Shab Desha Ujadoy. Wherever an advanced devotee is insulted, for one man's fault, the entire town or place is afflicted. Где бы ни было нанесено оскорбление возвышенному преданному, за провинность одного человека отвечать будет целый город или вся местность. So it's consequences of Vaishnava Aparad are very severe. Вот это говорит о том, что последствия вайшнава аппаратки всегда очень суровые. And not only Ramchandra Khan suffered the reactions for his Maha Aparad, but also his family members and extended family and followers in the village. И за последствия этой аппаратхи, этой маха-аппаратхи, страдал не только сам Рамачандра Кхан, но также его члены семьи, его подопечные и его последователи, подчиненные последователи. So from this incident, we should learn to always respect and honor the Vaishnava devotees of the Lord. И из этой истории мы должны понять, как важно всегда оказывать должное почтение преданному Вайшнаву. If one properly respects the Vaishnavas, Krishna will always protect him. Если человек должным образом оказывает почтение Вайшнаву, то Кришна всегда будет его защищать. And one can live peacefully and happily in this world. И человек сможет жить спокойно и счастливо в этом мире. But if one
insults or mistreats the Vaishnavas, Krishna will be displeased and one will have many difficulties in his life. Но если человек не выражает почтения или дурно обходится с вайшнавом, то, конечно, будет этим недоволен. И на этого человека свалится множество несчастий. Therefore, every day we offer our respects to the Vaishnava devotees. Поэтому каждый день мы приносим наше почтение преданным вайшнавам. Panchakalpatrubhyascha kripasindubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. We offer our respectful obeisances to the Vaishnava devotees of the Lord, who are just like desired trees and who are very merciful to the fallen conditioned souls. Мы приносим наше почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа, которые подобны деревьям желаний и полны страдания к падшим обусловленным душам. Hare Krishna. Харе Кришна. Any question? Есть ли какие-то вопросы? Преданный, пожалуйста, поднимайте руку или ставьте галочку зелененькую, а также можете писать вопросы в чат. Тогда мы сможем дать вам микрофон, и вы сможете озвучить свой вопрос. Да, вот есть. Это рук Прабху, видимо, чтобы кто-то из нас задал вопрос. Ангиргуран Прабху, вы будете читать вопрос или как вам удобно? Я могу. Он в чате вопрос? Я не вижу пока вопрос. Да? Нет, честно, не отправил, видимо. Так, сейчас. Вопрос. Если оскорбителя наказывает не Господь, а другое живое существо, кшатри, цари, этого достаточно? Или Господь тоже накажет еще? Я вам перешлю сейчас. If the offender is punished by some living entity or some man, some kshatri, for example, is it enough, or Lord himself also would punish this person? That depends on the situation. Lord may not bother himself to personally punish every time. He can, through different agents, he can do the punishment. Может быть, по-разному в разных случаях, но в целом Господь не обязан сам беспокоиться о том, чтобы наказывать. Он может сделать это при помощи разных способов, инструментов. But some kind of reaction will be there for sure. Но какие-то реакции будут, несомненно. Angir Goranga, Yes. Is there another question? Yes. Ванинат Прабху, Ванинат вас Прабху. Можете задать вопрос? Гуру Махарадж. Hare Krishna. Харе Кришна, Дья Гуру Махарадж. У меня вопрос такой. Вот Господь Нитянанда, он разгневался, да, на поведение Рамачандра Хана. И вот у меня вопрос. Господь известен как Трикалагья. Он знает прошлое, настоящее и будущее. Он
собственно говоря, является главным сценаристом всего происходящего в материальном мире, вот насколько поведение того или иного человека, как бы, то есть это была лила Господа Нитьянанды, или все-таки это вот оскорбление, которое было совершено, оно все-таки, ну как, это выбор, который был сделан в данный конкретный момент, о котором сам Господь, может быть, и не знал, или как, вот как это правильно понять, что Кришна, он и источник, причина, и в то же самое время он гневается. Можете сами перевести ваш вопрос? Попробую. Guru Maharaj, we know that Lord himself is his trikolagya. He knows the past, present, and future. And in these pastimes with Ramachandra Khan, we see that Lord Nityananda, he became angry, and in what extent he knew that the behavior of Ramachandra Khan can bring this type of action, and that his anger was like his pastime, so that was the real anger, what happened. How that can? Well, I mean, okay, Lord is Trikalagya, but still he's interacting with other person. One, of course, he's here in the role of a devotee, Nityananda, role of a sadhu, but he's interacting with other living entities. I mean, just because he's Trikalagya doesn't mean that he's knows everything in the future and he's planning exactly how he's going to deal with each and every, person and situation. He's anyway interacting. He can know past, present, and future. Doesn't mean he's always absorbed in thinking about, what happened in the past, what's going to happen in the future, etc. He's in the present. Господь является трикалагья, но при этом также играет роль преданного. Поэтому, хотя он и знает все, это не значит, что он постоянно думает о том, что было или что случится. Он может действовать таким более естественным образом. So he's here interacting, responding to the behavior of Ramchandra Khan. Это реакции пришли из-за поведения Рамачандра Кхана. Ramchandra Khan had, behaved with respect. Lord Nityananda would have reciprocated. Если бы Рамачандра Кхан отнесся с уважением, то Господь Нитянанда ответил бы ему соответствующим образом. Just like Krishna says in the Bhagavad Gita, as they surrender to me, I reward them accordingly. Кришна ведь говорит в Бхагавад-гите, как человек относится ко мне, так я и вознаграждаю его. Or he says, Samoham sarva bhuteshu na me dveshusti na priya janubhaktyama maite apyaham. I envy no one. I am not partial to anyone. I am equal to all. Он говорит, что я равно же каждому и никому не пристрастен. But if one renders service to me with devotion, he is a friend, he is in me, and I am a friend to him. Но если человек служит мне с преданностью, то он мой друг, он во мне, и я также в нем. So if someone is behaving respectfully to the Lord in a mood of service, Lord will reciprocate, Lord will reward him. Если кто-то действует в стороне почтения Господу, то и Господь ответит ему соответствующим образом. And if, as in this case, one
behave disrespectfully to the Lord, then he will incur the displeasure of the Lord. А если человек действует непочтительно по отношению к Господу, то это вызовет неудовольствие Господа. Just like Ramaharshan Sutta, he behaved disrespectfully to Balaram, and Balaram took a blade of grass and killed him. Подобно тому, как Харшана Сута не действовал почтительно по отношению к Господу Балараме. И Господь Баларама взял травинку и просто убил его этой травинкой. And of course, there were so many demons who tried to kill Krishna and Balaram or give them trouble, and they got reaction accordingly. Разумеется, было так много демонов, которые пытались убить Кришну и Баларама, они всегда получали соответствующие реакции. So Krishna already, as I mentioned, he has made it clear in the scripture how he will react to different kinds of behavior. Мы уже говорили, Кришна совершенно ясно объясняет в Священных Писаниях, как он будет реагировать на разные виды поведения. Respectful behavior, service attitude, this will incur the pleasure of the Lord and the mercy of the Lord. Почтительное служение, почтительное настроение, настроение служения всегда будут призывать милость Господа. And inimical behavior, insulting behavior, disrespectful behavior, this will incur the displeasure and wrath of the Lord. И оскорбительное отношение, враждебное отношение и так далее всегда будет вызывать соответствующие реакции Господа. Either toward the Lord himself or toward the Lord's devotee who is very dear to the Lord. Sorry, I didn't catch the last. Disrespectful, inimical behavior, either toward the Lord himself or toward the devotee of the Lord, will incur the displeasure and wrath of the Lord. Оскорбительное или непочтительное отношение к самому Господу или к преданному Господу всегда вызовет его неудовольствие и соответствующий ответ. So I think it's just fairly standard kind of reaction. Ramachandra Khan reaped the fruits of his offensive and disrespectful behavior. Так что я думаю, что это вполне стандартная реакция. Рамачандра Кан получил плоды своего непочтительного отношения. And Nityananda, of course, he played the role of an avadut, but still he had every justification in being angry and, leaving the place. И Господь Нитьянанда, хотя он был и Господом, но он играл роль преданного, он поэтому сразу поднялся и покинул это место. Obviously, Nityananda and his associates would have been tired after traveling and reaching the place and had hoped to be received in a hospitable and respectful way. Несомненно, Господь Нитьянанда и его спутники устали после долгого пути, нуждались в отдыхе и надеялись, что тут их примут с почтением и гостеприимством. So it's not that just because Nityananda's Trikalagya that, well, he knew there was the person was going to be disrespectful, therefore he went somewhere else instead in order to avoid the confrontation. Не так, что поскольку Нитьянанда был Трикалагья, то он бы не пришел сюда, а пошел в другое место, чтобы избежать этой ситуации. No, he was on his program, he was traveling according to plan, and they had hoped for nice reception. And, Нет, well, он следовал своей программе, он путешествовал, и поэтому он рассчитывал на хороший прием. it didn't happen
Well, they had to tolerate, they had to move on. Sorry? It didn't happen, they didn't get a nice reception, they had to tolerate, they had to move on, they had to go walking in the dark somewhere to some other village. It was inconvenient. Из-за такого отношения ему пришлось все это вытерпеть и уйти, и идти куда-то в другое место в темноте. Было очень неудобно. Not only inconvenient for Lord Nityananda, but for his followers as well. Это было неудобно не только для Господа Нитянанды, но также для его спутников. So Ramchandra Khan he could easily have made all the proper arrangement. He was a wealthy man. Рамачандра Кан легко мог сделать все необходимое, был богатым человеком. But due to his enviousness of the Vaishnavas, he made these foolish mistakes. Но из-за того, что он завидовал Вайшнавам, он совершил эту глупую ошибку. Okay. Can I ask one question? Yeah. My question is, Lord Nityananda was so merciful to Jagaya Madhai, who were even more sinful than this Ramachandra Khan. But he did not pay attention to their offenses and just gave full mercy to them. But why he did not behave in the same way with Ramachandra Khan? Остался вопрос, что Господь Нитянанда стерпел оскорбление Джагая Мадха и явил им всевозможную милость, хотя они были большими грешниками, по-видимому, чем Рамачандра Кхан. Почему же в этом случае он не поступил так, как поступил в случае Джагая Мадхая? Well, I wouldn't say he was better than Jagai and Madai. I mean, the previous pastime is a very serious offense against Haridas Thakur. Я бы не сказал, что он был лучше Джагая Мадхая, потому что предыдущая игра, которую мы читали, была очень серьезным оскорблением против Харидаса Такура. And in text 147 it said, because of blaspheming the cult of Vaishnavism and insulting the devotees for a long time, he now received the results of his offensive activities. 147 текст говорит, что поскольку он носил оскорбление почитаемым Вайшнавам преданным, он теперь начал получать реакции. And in the purport, Prabhupada's comparing him to Ravana. И в комментарии Прабхупада сравнивает его с Раваной. So I mean, Jagai and Madai, by comparison, you know, they weren't regular offenders to the Vaishnavas. They were offenders to the people in general. But you know, it's not that they made a habit of repeatedly offending the Vaishnavas as Ramchandra Khan did. Джагай Мадхай, у них не было этой привычки к регулярному оскорблению вайшнавов. Они, конечно, оскорбляли людей, общую массу людей, но у них не было этого регулярного оскорбления вайшнавов, к чему был склонен Рамачандра Кхан. And they were, you know, when they were just intoxicated when they first saw Haridas and Nityananda. They were chanting like in a kind of joking way. И когда Джагая Мадхай в первый раз встретили Нитянанду и Харидаса, они были просто пьяными, и они даже попели святые имена так в шутку. So it wasn't, you know, it wasn't such a heavy offense, even though they threw the wine pot at Lord Nityananda the next day. Still, I mean, they were not in a syndrome of heavy offense to the Vaishnavas. Так что это не было таким серьезным оскорблением. И даже когда они на следующий день бросили горшок Господу Нитянанду, все равно это не было проявлением этого синдрома оскорбления вайшнавов. It seems this Ramchandra Khan was a hardened aparadi. Похоже, что этот Рамачандра Кхан был такой очень тяжелый случай аппаратки. Although Lord Nityananda was giving him a chance, he was giving him a chance. Just make a few simple arrangements for accommodation of the devotees. What's a problem? You know, a wealthy man.
И при том, что Господь Нитьянанда давал ему шанс, потому что было сложно ему сделать несколько необходимых действий для приема гостей. Он был богатым человеком, для него это не было сложно. In Bengal, you know, hospitality is a very important aspect of the society. В Бенгалии гостеприимство является очень важной стороной общественной жизни. If people come to your house, you have to welcome them inside. You have to give them a place to sit. You have to give them some water. You have to ask them if they're hungry. It's a standard behavior in Bengal. Если люди приходят к вам дома, вы должны пригласить их внутрь, вы должны предложить им сидение, должны предложить им воду. Просили они это. Все стандартное поведение в Бенгалии. You've all heard that expression, Atiti Bhagavan. The guest is like God. He should be treated like God. This is a, you know, typical Bengali saying. Это известная бенгальская пословица «Атитки Бхагаван», который говорит, что человек, который приходит к вам в гости, нужно воспринимать как Бога, который зашел к вам. You go to any village, people will immediately, they bring you somewhere comfortable to sit. They'll give you some water. They'll ask you, hungry, you need a place to stay, etc. This is just part of their culture. Вы можете прийти в любую бенгальскую деревню, люди сразу же примут вас, предложат вам место для сидения, принесут воду, спросят, не голодны ли вы, нужно ли вам место для ночлега. Especially a person is wealthy, is expected to show hospitality. Особенно если человек богат, то от него ожидается, что он будет проявлять это гостеприимство. So you just even by the normal cultural standards, this behavior was very unacceptable. Поэтому с точки зрения даже обычного общественного этикета его поведение было совершенно неприемлемым. There is one more question, Maharaj. I can read. Реакции за оскорбление вайшнава приходят сразу или со временем, спустя много времени? Или это зависит от сложности оскорбления? Reactions for Vaishnava Paradha come immediately or after a long time, or it may depend on the situations, how heavy this offense is? Yes, could be either, could be depending on the severity of the offenses. Да, это может быть и так, это может быть и сразу, а может быть и через какое-то время, зависит от тяжести оскорбления. Okay, so we'll finish Тумаза here. же... Рудхакунда хотел вопрос задать. Oh, one more. Okay, last question. Последний вопрос. Харе Кришна, dear Guru Maharaj, thank you for your lectures. I'm very happy to hear you and to see you every week. Hare Krishna. Я хотела задать вопрос. Скажите, пожалуйста, если человек совершил оскорбление святой Дхамме, ну, то есть просто неуважительным поведением, может быть, по молодости, но потом он осознал, что вел себя неправильно и раскаивается. Скажите, пожалуйста, получит ли он прощение от Кришны или все же ему придется столкнуться с последствиями? I would ask if some person made some offense in the holy Dham, just some irrespectful behavior, but then after years he understood that he wasn't right. So will he get some reactions, or he will be he will not get reaction? Oh, it's up to Krishna. Зависит от Кришны. Depends what was the offense. Зависит от того, что это было за оскорбление. There could be some reaction, or Krishna might not consider it such serious offense. It depends. Какие-то реакции могут быть, но может быть так, что Кришна не посчитает это серьезным оскорблением. But anyway, if one has made offense and he realizes he should try to, if he has offended a devotee, ask for forgiveness,
or made a mistake in a dam, just pray to Krishna for forgiveness. Но если преданный понял свою ошибку, то может пытаться ее исправить. Если он оскорбил преданного, он может просить прощения у этого преданного. А если это была какая-то ошибка в храме, он может молиться Кришну, прося его простить за это. And main thing, try not to repeat such mistakes or offenses. Главное – это стремиться не повторять такие ошибки или оскорбления. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, so I think Angir Gorangi, you said the next class will be on Saturday, is it correct? Yes. Итак, наша следующая лекция будет в субботу. Is this something you're planning every week, or what do you think? Is this for this week? But maybe we can do it permanently, because now I'm more busy on Sundays than on Saturday. So we can fix it on Saturday if it's convenient for you. It's okay. Let's confirm it on Saturday then. The next class is on Saturday, and then we can, you can decide, think it over again, and if that's what you prefer, then we'll do it Wednesday and Saturday. Thank you. Итак, ближайшая лекция будет в эту субботу в 12:30, и мы к тому времени решим, может быть, все лекции в уикенд будут в субботу. Это, может быть, это будет удобнее. Wednesday and Saturday, right? Будет тогда среда и суббота. Okay, we'll announce. Мы объявим это. Next Saturday we'll announce definitely. В ближайшую субботу мы это объявим окончательно. Okay, thank you very much, everyone. Спасибо всем вам большое. Hare Krishna. Эй, Shri Чайтанья Чаритамрите ки. Прабхавишну Прабху ки. Да. Shri Чайтанья Чаритамрите ки. Srila Prabhupada ki. Samaveta Gaur Bhaktivinoda ki. Sai Gaur Premanandi. Hari. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj.